ഹലോ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. നമസ്കാരം. നമ്മൾ നമ്മുടെ CSIR നെറ്റ് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഫൈനൽ ലാപ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ എക്സാം 28-ാം തീയതിയാണ്. 28-ാം തീയതിയിലത്തെ നമ്മുടെ എക്സാമിന് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ എക്സാം വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മളെങ്ങനെ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ്. പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യം. നമ്മൾ എത്ര എത്ര നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും, എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നും പറയുമ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു തവണ ഒരു 1 മാർക്കിനോളം എനിക്ക് ഏകദേശം 1 മാർക്കിനോളം കൊണ്ട് എനിക്ക് നെറ്റ് കിട്ടാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ അത് എൻ്റെ ടെൻഷൻ കൊണ്ടാണ്. എൻ്റെ തന്നെ കുറ്റം കൊണ്ട്, എൻ്റെ തന്നെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് സംഭവിച്ച കാര്യമാണ്. എനിക്ക് ടെൻഷൻ വന്ന് ഞാനത് പരീക്ഷ ആകെ ഏഹ്, മോശമായിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതിയത്, പെർഫോം ചെയ്തത്. സോ അങ്ങനെ നമുക്കുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ബോധപൂർവം ശ്രമം എടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് വെള്ളി, ശനി, ഞായർ 2 ദിവസം കംപ്ലീറ്റ്. ഈ 2 ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെസ്സോ, ടെൻഷനോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതെ വളരെ സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. കാരണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാനും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഒന്നുകൂടെ കടന്നു പോകാനും നിങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെയും ഓരോ സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ എടുത്ത സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഒന്ന് നോക്കാനായിട്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടും പിന്നെ ഫോർമുലാസ്, പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോർമുലാസ്, ഇക്വേഷൻസ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാനും പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റിലൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ 2 ദിവസങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. പരീക്ഷയ്ക്ക് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾ സെന്ററുകളിൽ എത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരേ നിങ്ങൾ സെന്ററുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒത്തിരി ദൂരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെന്ററിലോട്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടൊക്കെ ഇറങ്ങാനൊക്കെ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ആകെ റോഡിൽ റഷായി പിന്നെ നിങ്ങൾ ടെൻഷനായി ആ ഒരു അവസ്ഥയൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നേരത്തെയൊക്കെ ഇറങ്ങി പൊക്കോണം. പിന്നെ എടുക്കേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണം. നിങ്ങളുടെ പേന, ഹോൾ ടിക്കറ്റ്, ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് ടെൻഷനൊന്നും കൂടാതെ സമാധാനപരമായിട്ട് പോണം. നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസിറ്റ് എന്താണ് വീട്ടിൽ നിന്നും സെൻട്രലിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിറ്റ് വളരെ സുഗമമായിരിക്കണം. സോ തലേദിവസം പോകേണ്ടവർ തലേദിവസം പോവുക. യാത്രാ സൗകര്യമൊക്കെ കുറവുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തലേദിവസം പോയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ നേരത്തെ കൂട്ടി അവിടെ എത്താനായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. അല്ലെങ്കിൽ ഓടിച്ചെന്ന് കയറാനായിട്ട് നമ്മുടെ മിഡ് ടേം പരീക്ഷയൊന്നുമല്ല. ഇത് ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ കയറണം എന്നൊക്കെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ അവിടെ ടെൻഷനൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ നമ്മൾ സാധാരണ യാത്രയിലെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ദിവസം പോക്കാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ വളരെ കൂളായിട്ട് പോയി പരീക്ഷ എഴുതിക്കോണം. ഓരോ ചോദ്യവും നന്നായിട്ട് വായിച്ച് ഉത്തരത്തിലോട്ട് പോണം. ഉത്തരം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും എക്സാമിന് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ എടുത്തെഴുതുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് തന്നെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. പല ഓപ്ഷൻസും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കയറി എല്ലാം ഒരുപോലെയൊക്കെ തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഒക്കെ തിരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി സമാധാനത്തോടെ ഓപ്ഷൻസ് ഇതാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി ആ ഓപ്ഷൻ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കമ്പ്യൂട്ടറിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോകാവസാനമാണെന്ന് കരുതാതെ സമാധാനമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ അവിടെ അതോടുകൂടി തീർന്നു എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട. വളരെ സമാധാനത്തോടെ ഈ എന്താണ് ടെക്നിക്കൽ എററൊക്കെ വന്നാല് അവരോട് ചോദിക്കുക. ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ എററൊന്നും വരാതെ സമാധാനത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റട്ടെ. ടെൻഷനൊന്നുമില്ലാതെ കൂളായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതണം. ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും ശരിക്ക് വായിച്ചു നോക്കണം. ഓക്കെ. പിന്നെ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ കടിച്ചു തൂങ്ങി കിടക്കാതെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോക്കണം. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പാർട്ട് എയ്ക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് പാർട്ട് ബി, പാർട്ട് സി ഒക്കെ കുളവാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു സമയം നിങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കണം. പാർട്ട് എ ഒരു 30 മിനിറ്റേ എടുക്കാവൂ. പാർട്ട് ബി 1 മണിക്കൂറേ എടുക്കാവൂ.
ബാക്കി 1.5 മണിക്കൂർ പാർട്ട് സിക്ക് നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കണം. പാർട്ട് സി ആണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് ഏൺ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പാർട്ട് സി കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം, കൂടുതൽ ടൈം അതിനുവേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഹാഫ് ഓഫ് ദി എക്സാം ടൈം ഷുഡ് ബി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു പാർട്ട് സി ആൻഡ് അതർ ഹാഫ് ടു കമ്പൈൻഡ് ടു പാർട്ട് എ ആൻഡ് പാർട്ട് ബി. സോ പാർട്ട് എ നിങ്ങളുടെ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ തീർത്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, ആ ഒരു ലക്ഷ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. അങ്ങനെ വേണം പാർട്ട് എ, പാർട്ട് ബി, പാർട്ട് സി കൊണ്ടുപോകാൻ. പാർട്ട് സിക്ക് എന്തായാലും 1.5 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ചെയ്തേ ഒക്കൂ. 1.5 മണിക്കൂർ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തേ ഒക്കൂ. അപ്പം പാർട്ട് എ, പാർട്ട് ബി 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കണം. അപ്പം അതിനുള്ളതാണ്. അപ്പം കൃത്യം ആ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എണ്ണം മാത്രം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. വാരി വലിച്ച് ചെയ്ത് വൈഡ് ഗസ് ഒന്നും അടിച്ച് നെഗറ്റീവ് മാർക്കുകൾ വരുത്തി വെക്കരുത്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ തന്നെയാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ്, അയാൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ഫോർ PhD ഉള്ളി മാത്രമായി പോയി. അവന് JRFനുള്ള മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അഡ്മിഷൻ ടു PhD ഉള്ളി എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ മാത്രമായി പോയി അവൻ്റെ റിസൾട്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം അവൻ ഈ പറഞ്ഞ വൈഡ് ഗസ് ചെയ്ത് അവൻ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വരുത്തി വെച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. സോ അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് മാർക്കുകളൊന്നും വരുത്താതെ ഉള്ള നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആൻസറുകൾ മാത്രം ചെയ്ത് ബാക്കി വിട്ടുകളയുക. ഓക്കെ, സോ ഒരു തവണ വായിച്ച് 2 തവണ വായിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി അതർ. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു റൗണ്ട് പാർട്ട് ബി അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് സി കറങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി വരിക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചോദ്യത്തിന് കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരേ പാർട്ട് തന്നെ 1-2 റൗണ്ട് നമ്മൾ സർക്കിൾ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ട ചോദ്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരമുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ടൈം മാനേജ്മെന്റ് സൂക്ഷിച്ചോണം. നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ തലച്ചോറിലല്ല ഉണ്ടാവേണ്ടത്, പേനയുടെ തുമ്പിലാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. സോ അത്രയും പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പേന തുമ്പിൽ വരും. നിങ്ങൾക്ക് അത് എഴുതാൻ പറ്റും. കോൺസെപ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റും. സ്റ്റെപ്പിന് മാർക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് വാരി വലിച്ച സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതണ്ട, എസ്സേ എഴുതണ്ട. നിങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ മനക്കണക്കുകളൊക്കെ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുക. അവിടെ നിന്ന് ലാഭിക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. എത്ര കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്പർ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അതിനപ്പുറം ഒരെണ്ണം പോലും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എത്രയാണോ, എ പാർട്ടിൽ 15, ബി പാർട്ടിൽ 20, സി പാർട്ടിൽ 25, അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അതിനപ്പുറത്തോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ കാരണം നിങ്ങൾ എത്ര പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബോണസ് മാർക്കൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ സമാധാനത്തോടെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് കൃത്യം ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. സോ ലെറ്റ് us start. ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ നോക്കുക, given the sum of the infinite series 1 by 1 raised to 4 plus 1 by 2 raised to 4 plus 1 by 3 raised to 4 plus 1 by 4 raised to 4 plus etc. equals y raised to 4 by 90. The sum of the infinite series 1 by 1 raised to 4 plus 1 by 3 raised to 4 plus 1 by 5 raised to 4 plus etc. would be. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസിൽ it is a mix of, if you look at the denominators, it is a mix of odd and even numbers, and that sum up to pi raised to 4 by 90. അതിനുശേഷം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, you are asked to calculate the sum of the odd numbers only, 1 by 1 raised to 4 plus 1 by 3 raised to 4 plus 1 by 5 raised to 4. The even denominators are missing, so you have to find that. Okay, so നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. സോ നോക്കിക്കോളുക. So here you are given summation n equals 1 to infinity. Here you have to calculate odd. Okay, so 1 by n raised to 4, 1 by n raised to 4, which is equal to 1 by 1 raised to 4 plus 1 by 3 raised to 4 plus 1 by 5 raised to 4. So you have to calculate this plus etc. You have to calculate this, but you are given what
summation n equals 1 to infinity 1 by n raised to 4. ഇതിന്റെ സമ്മ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? pi raised to 4 by 90 എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്കപ്പോ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? സോ യു ഹാവ് ടു സ്പ്ലിറ്റ് ദിസ് ഇൻടു ഈവൻ ആൻഡ് ഓഡ്. സോ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം? ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓഡ്, isn't it? Summation over odd numbers 1 by n raised to 4 plus summation over n which is even by 1 by n raised to 4 equals this is equal to pi raised to 4 by 90. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നേക്കുന്നത്. സോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. So you can write summation over even numbers 1 by n raised to 4 equals എങ്ങനെ എഴുതാം? summation n equals 1 to infinity 1 by even number ആയതുകൊണ്ട് 1 by 2n raised to 4 1 by 2n raised to 4 which is equal to summation n equals 1 to infinity 2n raised to 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by 2 raised to 4 is 16, n raised to 4, n raised to 4 itself. So this is equal to 1 by 16 is taken out, and now this is equal to summation n equal to 1 to infinity 1 by n raised to 4. 1 by n raised to 4. So you know what is summation n equal to 1 to infinity n raised to 4. This is pi raised to 4 by 90. So substitute that 1 by 16 into pi raised to 4 by 90. 1 by 16 into pi raised to 4 by 90. So this you know. So you got this. So summation over even numbers 1 by 16 into pi raised to 4 by 90. So now it is easy to calculate the sum over odd numbers. Therefore summation over odd numbers 1 by n raised to 4 1 by n raised to 4 equals എന്താണ്? odd number ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയായിരുന്നു. odd plus even is pi raised to 4 by 90. So odd numbers, summation over odd numbers is എന്താണ്? pi raised to 4 by 90 minus summation over n equal to even number 1 by n raised to 4. ഇത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. You know this. So pi raised to 4 by 90 minus 1 by 16 into pi raised to 4 by 90. So now here you can take pi raised to 4 by 90 common. Pi raised to 4 by 90 into 1 minus 1 by 16. So this is what? Pi raised to 4 by 90 into 1 minus 1 by 16. So 15 by 16. Is it not? 15 by 16. So 15 and 90. So what is 15 and 90? So 15 and 19, 90. So 15, 45, 15 into 3. So it is a 6. So pi raised to 4 by 16 into 6. 16 into 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 is 36, 96. So it is pi raised to 4 by 96. So summation over odd numbers 1 by n raised to 4 is pi raised to 4 by 96. Pi raised to 4 by 96. So this comes from mathematical physics, summation and series. Summation and series വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സമ്മേഷൻ ആൻഡ് സീരീസ് കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. സോ സമ്മേഷൻ ആൻഡ് സീരീസിലുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യം. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ, ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് ആസ്ക്, പ്ലീസ് കമൻറ്റ്. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണേ, മറക്കരുത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ് us go into the next problem. സോ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ? സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ. Before going into next one, we have already started admission to our long-term batch, which is aiming for the December 2025 CSIR NET. So നിങ്ങൾക്ക് ഡിസംബർ എക്സാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
you can you can join us. സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ നമ്മുടെ ലോങ് ടൈം ബാച്ചിലേക്ക്. ലോങ് ടൈം ബാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് you can start from the scratch itself. Even if you have forgotten all your PG or you have forgotten all your mathematics, എന്ത് മറന്നു പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായി ഞങ്ങളുടെ ലോങ് ടൈം ബാച്ചിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. സോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബേസ് മുതൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. സോ യു ക്യാൻ ഹാവ് എ ഡീപ്പ് കോൺസെപ്ച്വൽ ലേണിംഗ് ആൻഡ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ യു വിൽ ബി directed through topic wise practice. നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് സെഷൻസ്, എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലൈവ് സെഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഈച്ച് ലൈവ് സെഷൻസ് മേ എക്സ്റ്റെൻഡ് അപ് ടു 2 or 3 hours. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ ലൈവ് സെഷൻസിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം, ഓരോ ടോപ്പിക്കിലെയും കവർ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീക്ക്ലി ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. പിന്നെ യു വിൽ ബി അപ്ഡേറ്റഡ് അബൌട്ട് യുവർ പ്രോഗ്രസ് ഓർ യുവർ ഡൗൺഫോൾ. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തി അറിയിക്കും. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ അവർ ഫീഡ്ബാക്ക് യു ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് യുവർ പെർഫോമൻസ്. ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കയ്യെത്താൻ പറ്റാത്ത ദൂരത്തൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളുള്ളത്. യു ക്യാൻ അപ്രോച്ച് അസ് അറ്റ് എനി ടൈം വിത്ത് യുവർ ഡൗട്ട്സ്, വിത്ത് യുവർ anxieties, with your fears, anything. So we will be there helping you. So you can join us for your CSIR NET journey, and we welcome you all to Competitive Cracker. So next one നോക്കുക, a certain elementary particle. ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ 2024 ഡിസംബർ എക്സാമിൻ്റെതാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ഹാവ് എ റെഫറൻസ് ഓൺ ദോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, വൺസ് അഗെയിൻ. So, a certain elementary particle is created in the upper atmosphere. It then moves downward with a velocity 0.9999 c with respect to an observer on the Earth. Its lifetime in its rest frame is 2 × 10⁻⁻6 seconds. The distance traveled by the elementary particle before it decays is closest to. So, ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ദിസ് ഈസ് ഫ്രം ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ്, എസ്പെഷ്യലി ഫ്രം റിലേറ്റിവിറ്റി സബ് ടോപ്പിക് റിലേറ്റിവിറ്റി. സോ റിലേറ്റിവിറ്റി എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയമായും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ റിലേറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുക. ഹിയർ ദിസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ഡയലേഷൻ. സോ ലെങ്ത് കോൺട്രാക്ഷൻ, ടൈം ഡയലേഷൻ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടി നോക്കുക. ദെൻ സൈമിൾട്ടേനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കൂടി നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് സൈമിൾട്ടേനിറ്റി, ആ കാര്യങ്ങൾ, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ്, അതൊക്കെ കൂടി ഒന്നുകൂടി നോക്കുക. സോ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ബാക്കിയെല്ലാം തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഐ ഹോപ്പ് യു നോ ഓൾ ദോസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് വിച്ച് കുഡ് ബി ആസ്ക്ഡ് ഇൻ എ തിയറട്ടിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക്. സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള പ്രീ അസംഷനിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് അസ് സ്ട്രഗിൾ വൈൽ ഡൂയിങ് പ്രോബ്ലംസ്. So you should better concentrate on doing problems. So I hope you have read the question. So here see, it's a lifetime in its rest frame. The lifetime of the particle in its rest frame. So that means the proper time. So the proper time is given. So proper time equals, so this is tau naught, which is equal to 2 × 10⁻⁻6 seconds. It is given to you. And also the velocity of the particle is also given. Velocity v equals 0.9999 c. 0.9999 c. See, ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെലോസിറ്റി തന്നിരിക്കുകയാണ്. So now you can calculate the lifetime with respect to Earth. So the lifetime of the particle with respect to the Earth, lifetime of the particle with respect to the Earth is given by tau equals, or t equals t0
divided by 1 minus v square by c square, isn't it? So tau naught divided by under root 1 minus v square by c square, v square by c square. So you have got your lifetime. So lifetime kitikayinal, now you can easily calculate the distance. So you know the distance. Distance is nothing but velocity into time. So distance traveled is velocity into this lifetime tau. So this is equal to v into tau naught divided by under root 1 minus v square by c square. 1 minus v square by c square. So what is the velocity? Velocity is 0.9999 c into what is tau naught? Tau naught is 2 into 10 raised to minus 6 seconds divided by under root 1 minus v square by c square. V square, v is 0.9999 c. So square, c square by c square cancels. So it is 0.9999 square. So 1 minus, so you can approximate the denominator as 1. So denominator 1 ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാം. മുകളിൽ ഒരു 0.9999 ഉണ്ട്. So 3 into 2 6. So c substitute ചെയ്യുക. So 3 into 10 raised to 8 meter per second, 2 into 10 raised to minus 6. So 3 into 2 6, ഏകദേശം 40 റേഞ്ചിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരിക. So if you do the answer, so you will get it as 42 kilometer. So ഓപ്ഷനിലെ യൂണിറ്റും കൂടി എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. If the unit is given in meters, you have to convert it into meters, or if it is in kilometer, you have to convert it into kilometer. Astronomical unit ആണെങ്കിൽ astronomical unit. ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേക്കുന്നത്, സോ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസറിനെ എപ്പോഴും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എനർജി, ഡിസ്റ്റൻസും എനർജിയുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈ കൺവേർഷൻ വരുന്നത്. സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ കിലോമീറ്റർ, മീറ്റർ, സെന്റിമീറ്റർ, മില്ലിമീറ്റർ, അത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നോക്കുക. പിന്നെ എനർജി ആണെങ്കിൽ ജൂളിൽ തരാം. സോ ദെൻ പവർ ആണെങ്കിൽ വാട്ട്സിലാവാം. ദെൻ എനർജി ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലാവാം. സോ ഈ ഒരു കൺവേർഷൻസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ജൂൾസിലാണ് എങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ മാത്രം അതിനെ EVയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇഫ് യു ആർ എയിമിംഗ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻടു ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്സ്, then it will cause huge trouble. 1.6 into 10 raised to minus 19 എല്ലായിടത്തും ഒരു അനാവശ്യമായിട്ട് കയറി പറ്റുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും. സോ ഇറ്റ് മേക്സ് എ കാൽക്കുലേഷൻ മോർ ഡിഫിക്കൾട്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി ഏറ്റവും അടുക്കോടും ചിട്ടയോടും കൂടി ചെയ്യുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി എന്ന് തോന്നിയാൽ ആ പ്രോബ്ലത്തെ തന്നെ വീണ്ടും പണിതുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. നിങ്ങൾ അത് വെട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ആ പ്രോബ്ലം ഒന്നുകൂടി ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ചെയ്തതിൽ തന്നെ പണിതുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തത് തന്നെ വീണ്ടും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ, മറ്റേ ഏതോ സിനിമയിൽ സിദ്ദിഖ് പറയുന്ന പോലെ ആഹാ വയലാർ എഴുതുമോ ഇതുപോലെ എന്ന് ആ ഒരു ഡയലോഗ് പോലെ തന്നെ ആഹാ ഞാൻ ചെയ്തതിനകത്ത് എവിടെയാണ് തെറ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. സോ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ ഒഴിവാക്കാൻ, വി ആർ ഓൾ വൾണറബിൾ ടു മേക്കിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ്, റൈറ്റ്? സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു തോന്നൽ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് തെറ്റിയ സാധനത്തിൽ അവിടെ അങ്ങ് വെട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ മേക്കിംഗ് എ ഫ്രഷ് സ്റ്റാർട്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം, നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിയ പ്രോബ്ലത്തിൽ വീണ്ടും അത്ര നോക്കിയിട്ട് സമയം കളയരുത്. വെട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. അത് മറക്കരുത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധമാണ്. സോ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുക. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ഓൾസോ വെരി ക്ലിയർ. ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? എനി ഡൗട്ട്സ്? നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ. മനസ്സിലായെങ്കിൽ മനസ്സിലായെന്ന് പറയണേ. എനിക്കൊരു സന്തോഷം അതിനുവേണ്ടി. സോ see the next problem. The point of support of a simple pendulum of mass m and length L attached to the roof of a taxi as shown in the figure. The taxi is moving with a uniform velocity v. The Lagrangian for the pendulum is So the point of support of a simple pendulum. The simple pendulum ആണ് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം. ലഗ്രാഞ്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്.
നിങ്ങളുടെ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. So it's a of mass m and length L attached to a roof of a taxi as shown. So the taxi is moving with a uniform velocity v and the Lagrangian for the pendulum. So you have to calculate the Lagrangian for the pendulum. So I'm making the figure more simpler. So see, this is my roof and I am attaching a simple pendulum. This is the mean position and this is my simple pendulum. So this is my simple pendulum, ball of mass m and string of length L making an angle theta. See, so the ball is executing this motion, right? The ball is oscillating. So what is the velocity here? So this is L theta dot. L theta dot. So here velocity no. In addition to this L theta dot, it is acted upon by a velocity in the x direction, that is x dot. A velocity in x direction, that is x dot. X dot എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെലോസിറ്റി കൂടി ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ട്. ശരിയല്ലേ? സോ എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെലോസിറ്റി നമുക്കുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ if this angle is theta, this angle is also theta. So if two vectors A and B separated by an angle theta do exist, what is the resultant? Resultant is given by under root A square mod A square plus mod B square plus 2AB 2 mod A mod B into cos theta. ശരിയല്ലേ? So this is my resultant. So here, so if you see this, the resultant velocity of L theta dot and x dot is given by V equals under root what x dot square plus L square theta dot square plus 2x dot L theta dot into cos theta 2x dot L theta dot into cos theta. So if this is the resultant, then you can calculate the kinetic energy. T is equal to half mv square. So this is equal to half m into v square. What is that? X dot square plus 2x dot L theta dot cos theta plus theta dot square theta dot square. Sorry, L square theta dot square. L square theta dot square. ശരിയല്ലേ? So this is my kinetic energy. So if this is the kinetic energy, you can now calculate the potential energy. V equals so this is my this is the height. So let this be in y-axis. So the potential energy is mgy. Potential energy is mgy. And see, here the point of suspension is taken as the origin, right? Since the point of suspension is taken as the origin, y is towards the negative axis. So the potential energy is minus mgy. So minus mgy, and y is what? Y is L cos theta. Y is equal to L cos theta. Y is equal to L cos theta. So if you substitute it here, minus mgl cos theta. Minus mgl cos theta. So what will be the Lagrangian? L equals half m into x dot square plus 2x dot L theta dot cos theta plus L square theta dot square minus into minus plus mgl cos theta. ശരിയല്ലേ? So it is a t minus v. So it is plus mgl cos theta. So you have got your Lagrangian. So നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ x dot എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഇല്ല. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നു here the taxi is moving at a velocity v. So here you can substitute x dot equals v. X dot equals v. So what will be your Lagrangian? L is equal to half m into v square plus 2 v square plus 2 x v L theta dot cos theta plus L square theta dot square plus mgl cos theta and if you open the bracket what it will be?
So if you open the bracket, the Lagrangian will be half mv square. Half mv square. നമുക്കറിയാവുന്ന kinetic energy term. Plus half-ഉം 2-ഉം വെട്ടിപ്പോയി. So here next term mvl theta dot. mvl theta dot into cos theta plus half ml square theta dot square. Half ml square theta dot square plus mgl cos theta plus mgl cos theta. So this is the Lagrangian. So this is the Lagrangian for my particle. So particle which is attached as a simple pendulum. So I hope this is also very clear. ഇവിടെ നിങ്ങൾ വെലോസിറ്റി അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് വെക്ടറുകൾ if it is subtended by an angle theta, if it is subtended by an angle theta, now then you have to calculate the resultant of both these vectors. So ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ, and if you are able to identify these velocities correctly, then you can do this problem with utmost ease. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. Simplest of the simplest problem ആണ്. Clear? I hope this is also very clear to you. Next one. See, the value of the integral 1 by 2 pi I into closed integral 5 by z minus 2 whole square into sine k z dz, where k is a constant over the contour given below is. So, നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിലെ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. So here you have to calculate the value of the integral, and the contour is also given. So we might be more familiar with the circular contours. So circular ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടൂർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അതൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂർ ആണോ അതിനെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂർ ആണ്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ. This is a closed contour. So in in a real axis it extends from -4 to 4, and in imaginary axis also it extends from -4 to 4. Then it becomes a closed contour. It is a square shaped contour. So if it is so, now we can calculate the value of the integral. So what is being asked? So you are asked to calculate 2 pi I into closed integral what 5 by closed integral over the contour 5 by z minus 2 whole square dz. So you have to calculate this, right? So first, in order to calculate this, you have to calculate the singular points. The singular points. So what are the singular points here? Singular points, to calculate the singular points, put denominator equal to 0. If you put denominator equal to 0, z minus 2 whole square equal to 0, and you will get z equals 2 as the singular point. So z equal to 2. So where is z equal to 2? So here z equal to 2 means it is in the real axis. So z equal to 2 means it is in the real axis. So I hope you can see this. Z equal to 2 means it is in the real axis. So this is my z equal to 2. So that means it is inside the contour. So since it is inside the contour, so you can say that since it is inside the contour, now you can calculate the residue. So it is now it is inside the contour. Inside the contour. So this singular points act as poles. So this is a pole of order 2. ശരിയല്ലേ? This is a pole of order 2. Since it is a pole of order 2, now you can calculate the residue. So the residue of f of z at z equal to 2 is 1 by n minus 1. 1 by n minus 1. So 1 by 1 factorial into limit z tends to 2 d raised to n minus 1. So 2 minus 1 divided by dz raised to n minus 1 of z minus a. So this is z minus, what is the value of a? Z minus 2, z minus a raised to n into f of z. What is f of z? 5 by 5. So here I have missed sine kz dz, right? Sine kz dz. So 5 by z minus 2 whole square into
sin kz sin kz into sin kz. So നോക്കുക z minus 2 whole square z minus 2 whole square രണ്ടും cancel ആയി പോയി. So d by dz. So you have to calculate d by dz of sin kz. What is d by dz of sin kz? So limit z tends to 2, 5 into sin kz is cos kz into k. Cos kz into k. So if you put z equal to 2, then this will be equal to what? 5k cos 5k cos 2k. 5k cos 2k. So now you can calculate the value of integral f of z dz. What is f of z dz? 2 pi I into summation of all residues. So 2 pi I into 5k cos 2k. 5k cos 2k. 2 pi I into 5k cos 2k. But നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ്? 1 by 2 pi I into that value of integral. So 1 by 2 pi I. So 1 by 2 pi I into value of the integral നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടി എന്താണത്? 2 pi I into 5k cos 2k. 5k cos 2k. So 2 pi I and 2 pi I gets cancelled. And what is the final answer? It is 5k cos 2k. 5k cos 2k is the answer. So I hope this is also clear. Complex analysis we have studied some 4 or 5 types of integrations with the different types of contours, annular and non-annular, or everything we have studied. So അതെല്ലാം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക. ലോറൻസ് സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കുക, ടൈലർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻസ് ഒന്നുകൂടി നോക്കുക. സോ അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ആണ്. ഒന്നുകൂടി നോക്കിയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ധൈര്യമായി പോവുക. I hope this is very clear to you. Next one. A spherical cavity of volume V is filled with a thermal radiation at a temperature T. The cavity expands adiabatically to 8 times its initial volume. If sigma is the Stefan's constant and c is the speed of light in vacuum, what is the closest value of work that is done in the process? So here ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നിന്നുള്ള തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. So here you have a spherical cavity having a volume V, and that spherical cavity is filled with a thermal radiation at temperature T. And now what happens that the cavity adiabatically expands to 8 times its initial volume. So it is expanding adiabatically. So if a sigma is the Stefan's constant and c is the speed of light in vacuum, now you have to calculate the work done in this process. So now let us calculate the work done. So in order to calculate the work done, you have to first know what is the initial energy and what is the final energy. So if you know the initial and final internal energies, and then you can calculate the differences of that internal energies, and that differences in the internal energy will act as the work done. ശരിയല്ലേ? So if the internal energy is increased or decreased, that increase or decrease is caused by the work that is done on the system or by the system. So now we can calculate the work done by using this concept. Okay. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ so first you have to calculate the initial energy. So what is the initial energy? So initial energy is UI. I denote it as UI, or initial internal energy. So it is by Stefan's law, T raised to 4 into V. T raised to 4 into V. Let it be there. And you know what is the final energy? So it is also T final into V final. So this is initial, or this is initial. T raised to 4 F into Vf. So this is my final energy. So this system is expanding adiabatically. This is getting expanded adiabatically.
So since it is expanding adiabatically, you can calculate the final temperature. So Tf equals the initial temperature T. This is given as a T, right? Initial temperature is given as a T into V with the initial volume, final volume raised to 1 by 3. Raised to 1 by 3. Really? Tf equals a T into V by 8. V raised to 1 by 3. So V and V cancels. 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is a 2 cube raised to 1 by 3 is a 2. So TF is a T by 2. The final temperature is, since it is adiabatic expansion, the final temperature becomes half that of the initial temperature, T by 2. So now you can calculate the final energy, UF equals A into T by 2 raised to 4 into final volume. What is the final volume? It is 8 times the initial volume, right? So what is that? A into T raised to 4 divided by 2 raised to 4 is 16 into 8V. So this is 2. So what is this? A T raised to 4, A T raised to 4V divided by 2. That means initial energy divided by 2. So it is initial energy divided by 2. So now you can calculate the work done. So work done is what? UI minus UF. UI minus UF. What is UI? A T raised to 4V minus the final one. It is A T raised to 4V all by 2, isn't it? Divided by 2. So what is the answer? So it is A T raised to 4V by 2. A T raised to 4V by 2. മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. സോ ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഓപ്ഷൻസ്, എങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. There you have to substitute the value of A. So you know what is A. A is 4 sigma by C. A is 4 sigma by C. Just substitute it. So the work done is what? Work done is 4 sigma into T raised to 4V divided by 2C. Divided by 2C. So 4 and 2 cancels. So what is the work done? Work done is 2 sigma T raised to 4V divided by C. So 2 sigma T raised to 4V by C. So this is the total, this is the work done in this adiabatic process. So I hope this is also very clear to you. So ഈ ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക. തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നിന്നും സ്റ്റെഫാൻസ് ലോ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, തെർമോഡൈനാമിക് പാരാമീറ്റേഴ്സ്, മാക്സ്വെൽസ് റിലേഷൻസ്, ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സിന്റെ അല്ല പറയുന്നത്, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് തിയറിയുടെ അല്ല പറയുന്നത്, ഇവിടെ തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ മാക്സ്വെൽസ് റിലേഷൻസ്, പിന്നെ തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ്, അത് ഓരോന്ന് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ്, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോണം, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദെൻ കമ്മിങ് ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലാണെങ്കിലും ഓരോ എൻസെമ്പിളുകൾ എന്താണ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ കണ്ടൻസേറ്റ്, ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ്, അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ്, പിന്നെ ഓരോ എൻസെമ്പിളുകളിലും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേരി ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ കാനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ, ഗ്രാൻഡ് കാനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിൾ വരുമ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് കാനോണിക്കൽ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ, ഗ്രാൻഡ് പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ, പിന്നെ ഓരോ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഓരോ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷനും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് തെർമോഡൈനാമിക് പാരാമീറ്റേഴ്സുമായിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും പഠിച്ചോണം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാകും. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും. വലിയ ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിലും if you read it twice or thrice, it is easy to understand. So then you will get an idea about the system which is described there. ആ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ now then you can break up the problem and then you can go directly into the problem. അതിന് മുമ്പ് ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് വായിച്ചിട്ട് ആ പറയുന്നത് വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങരുത്. സോ ആ പ്രോബ്ലം മുഴുവൻ ആദ്യത്തെ വാക്ക് മുതൽ അവസാനത്തെ വാക്ക് വരെ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ പല ആവർത്തി വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം, സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോപ്പർ ഐഡിയ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം മാത്രം പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതാണ് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടാവും. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ആൻഡ് ദ മെസ്സേജ് ഈസ് പ്രോപ്പർലി കൺവെയ്ഡ്. So shall we move into the next one? So the next one, an electron is in the spin state psi equals 1 by 5 3i 4 in the SZ basis.
a measurement of Sx is made in this state, the probabilities of getting plus h cross by 2 and minus h cross by 2 are. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഇത് നമ്മുടെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ നിന്നും ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഓൾജിബ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. സോ while discussing these topics, I've told you that you will be getting the questions based on the measurement of spin. So in order to do the measurement, the problems based on measurement of spin, better you have an idea about the spin matrices, the eigenvalues of a spin matrices, the eigenvectors of a spin matrices. So all those Sx, Sy, Sz, all those spin matrices are to be studied, and all the eigenvalues are same, plus or minus h cross by 2, and then the eigenvectors corresponding to plus h cross by 2 and minus h cross by 2 for all the spins or all the spin measurements in the three axes has also be studied. So അതും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. സോ അതും പഠിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ. So here you are given the initial wave function psi I, ket psi I. What is that? 1 by 5, 3i4. 1 by 5, 3i4. See, this 1 by 5 is the normalization constant. So എങ്ങനെയാണ് normalization constant? Under root 3 square plus 4 square. Under root 3 square plus 4 square. 9 plus 16. 9 plus 16. Root of 9 plus 16. So it is a 25. Root 25 is 1 by 5. So 1 by 5, 3i4. So this is the initial wave function. And this is in the SZ basis. Then Sx. So Sx. So what is Sx? Sx matrix, you know. What is that? H cross by 2, 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. And also you should know the eigenvalues. What are the eigenvalues? Plus or minus h cross by 2. Plus or minus h cross by 2 are the eigenvalues. And also the eigenvectors. Here, the eigenvalues plus h cross by 2 denotes spin up state, and minus h cross by 2 denotes the spin down state. So what is x up? What is x up? X up equals, what is that? 1 by root 2, 1, 1. 1 by root 2, 1, 1. And spin down, x down. What is that? 1 by root 2, 1 minus 1. 1 by root 2, 1 minus 1. And then what is the probability of getting plus h cross by 2? Probability of getting plus h cross by 2 is what? X up into the initial wave function modulus square divided by psi divided by psi I. Isn't it? ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇറ്റ്. സോ ഇവിടെ അഡ്ജോയിന്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് 1 by root 2. 1 by root 2ന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പുറത്ത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 1 by 2. Then 1, 1 into what is that? 1 by 5ന്റെ സ്ക്വയർ 1 by 25 into 3i4. 3i4 divided by psi. ഇത് നോർമലൈസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് psi will be 1. So what is that? 1 by 2 into 1 by 25. ഇതിന്റെ മോഡ് സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്, ശരിയല്ലേ? ഇതിന്റെ മോഡ് സ്ക്വയർ. സോ 1 by 2, 1 by 25. സോറി, ഇതിന്റെ മോഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് മാറിപ്പോയി. സോ 1 by 2 into 1 by root 2ന്റെ മോഡ് സ്ക്വയർ 1 by 2. 1 by 5ന്റെ മോഡ് സ്ക്വയർ 1 by 25 into ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? മോഡുലസ് 1, 1 into 3i4. 3i4 ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ, isn't it? So divided by 1. There is no change. So ഇവിടെ എന്ത് വന്നു? 1 by 2 into 1 by 25. ഇനി മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ എന്ത് വരും? 3i 1 into 3i plus 1 into 4 മോഡ് സ്ക്വയർ, ശരിയല്ലേ? സോ 1 by 2 into 1 by 25 മോഡ് സ്ക്വയർ. മോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ 3 square plus 4 square. 3 square is 9, 4 square is 16. ഇവിടെ അതിന്റെ മോഡ് സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് 25 ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. റൂട്ട് 25 മോഡ് സ്ക്വയർ 25. So 25 and 25 cancels. Answer is 1 by 2. So probability plus h cross by 2. Probability for getting plus h cross by 2 eigenvalue is 1 by 2. Then probability of getting minus h cross by 2 is 1 minus 1 by 2. That will be 1 by 2. So if you have any doubts, we can calculate it. So what is the probability of getting minus h cross by 2? എന്തായിരിക്കും?
that is x down into psi I mod square divided by psi I ശരിയല്ലേ? So what is this? x down 1 by root 2 പുറത്ത് വരുമ്പോൾ 1 by 2, പിന്നെ psi I യുടെ 1 by 5 പുറത്ത് വരുമ്പോൾ 1 by 25 into what is that? 1 minus 1 into 3i 4 3i 4 mod square divided by 1, no change. So what is this? 1 by 2 into 1 by 25 into 3i minus 4 mod square 3i minus 4 mod square 3i minus 4 mod square ആണെങ്കിലും there is no change. mod square എടുക്കുമ്പോൾ root of 9 plus 16 അതിന്റെ സ്ക്വയർ root 25 അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? root 25ന്റെ സ്ക്വയർ 25. So 1 by 2 into 1 by 25 into 25. So 25 and 25 cancels, and what will you get? 1 by 2 as the answer again. So probability of getting plus h cross by 2 is 1 by 2. Probability of getting minus h cross by 2 is also 1 by 2. എപ്പോഴും ഈ 1 by 2 1 by 2 ആകണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. But in the options, to deceive you, there will be definitely this 1 by 2 1 by 2 ഉണ്ടാവും. സോ അത് ഒരിക്കലും 1 by 2 1 by 2 ആണെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാതെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കരുത്. അത് ചതിയാണ്. സോ ചെയ്ത് നോക്കാതെ ആൻസറിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോകരുത്. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ക്ലിയർ ടു യു. മനസ്സിലായല്ലോ? ഐ ഹോപ്പ് സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് കരുതുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, the energy of two icing spins S equals plus or minus half is given by E equals S1 S2 plus S1 plus S2. At the temperature T, the probability that both spins take the value minus half is 16 times the probability that both take the value plus half. At the same temperature, what is the probability that the spins take opposite values? See, this is a question from icing model from statistical mechanics. So ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിന്റെ പ്രോബ്ലം കുറച്ച് വലുതായിരിക്കും. ആദ്യത്തെ തവണ വായിച്ചാൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. സെക്കൻഡ് ടൈം ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. എനർജി ഓഫ് ടു icing spins is given E equal to S1 plus S2, S1 S2 plus S1 plus S2. Then at a temperature T, probability that both spins take the value minus half is 16 times the probability that both take the value plus half. So plus half probability minus half probability തമ്മിലുള്ള relation തന്നിട്ടുണ്ട്. Then at the same temperature, what is the probability that both the spins take opposite value? Plus half അല്ലെങ്കിൽ minus half plus half എന്ന പ്രോബിലിറ്റി വരാൻ ഉള്ള എന്ന പ്രോബിലിറ്റി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ശരിയല്ലേ? So now let us calculate the energies of all configurations. So S1, S2, then energy equals what? S1, S2 plus S1 plus S2. S1 plus S2. So ഇതാണ് നമുക്ക് energy. So നമുക്ക് ആദ്യം S1 is half, S2 is also half. Half ആണെങ്കിൽ energy എന്തായിരിക്കും? Energy half into half, 1 by 4 plus 1 by 2 plus 1 by 2. 1 by 4 plus 1 by 2 plus 1 by 2. 1 by 2 plus 1 by 2, 1. 1 plus 1 by 4 is 5 by 4. 5 by 4. ആദ്യത്തെ എനർജി കിട്ടി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി എന്താണ്? ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ്. സോ ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ്, മൈനസ് 1 by 4 plus half minus half, plus half and minus half cancels. So the answer will be minus 1 by 4. Then next probability is minus half, isn't it? So minus half ആണെങ്കിലും the result is same, minus 1 by 4. Then next is 1 minus half. If it is minus half minus half plus minus half is minus 1. Then it is minus 1 by 4, isn't it? So it is minus half minus 1. Here it is one plus 1 by 4. Minus 1 plus 1 by 4 is what? Minus 3 by 4. Minus 3 by 4. So ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ എനർജീസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. So now you can go into the probabilities. So probability of half.
probability of a half എത്രയായിരിക്കും is proportional to e raised to minus beta e നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് e raised to minus beta e divided by z എന്നാണ്. but z is common for all, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ probability is proportional to e raised to minus beta e minus beta into 5 by 4. So minus 5 beta by 4. Then probability of half minus half or which is equal to probability of minus half half. എത്രയായിരിക്കും e raised to minus beta e. Here energy is minus 1 by 4. Minus into minus plus. So it is beta by 4. E raised to beta by 4. Then next probability of getting minus half എത്രയായിരിക്കും is proportional to e raised to minus minus into minus plus e raised to 3 beta by 4. E raised to 3 beta by 4. Isn't it? So you got all the 4 probabilities. And also it is given, what is given there? Probability of both the spins having minus half is 16 times probability of having half. So it is given probability of minus half is 16 times the probability of having half. So probability of minus half is e raised to 3 beta by 4. 3 beta by 4, which is equal to 16 times probability of half is e raised to minus 5 beta by 4, isn't it? So എന്തായിരിക്കും e raised to 3 e raised to 3 beta by 4 divided by e raised to minus 5 beta by 4 is equal to 16. ശരിയല്ലേ? So e raised to minus 5 beta by 4 when taken to the numerator it will become 5 beta by 4. So 5 beta by 4 into e raised to 3 beta by 4 e raised to 8 beta by 4. So what will you get? E raised to 2 beta equals 16. So if you take log on both sides, logarithm on both sides, 2 beta will be equal to log 16. Log 16 is log 2 raised to 4, isn't it? So log 2 raised to 4. So log 2 raised to 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ why I took 2? So here spins are having plus half or minus half. So that's why I took 2. So what is that? 2 beta equals 4 log 2 and 2 cancels and you got beta equals 2 log 2 and beta equals 2 log 2. So you got beta equals 2 log 2. So beta is 2 log 2. So if beta is 2 log 2, now find the ratio of half minus half by probability of half. So നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. So what is that? Probability of half minus half is e raised to beta by 4 divided by e raised to minus 5 beta by 4. So you take this to the numerator. So e raised to 3 beta by 2. E raised to 3 beta by 2. Isn't it? ശരിയല്ലേ? 6 beta by 4, it is a 3 by 2. So e raised to 3 beta by 2. Substitute the value of beta. So e raised to 3 into, what is beta? 2 log 2 by 2. So 2 and 2 cancels. And what will you get? E raised to 3 log 2. E raised to 3 log 2. So e raised to 3 log 2 means e raised to log 2 cube. So that is e raised to log 8 and that is equal to 8. So the probability of half minus half divided ratio of probabilities half minus half and half is 8. So you got it. Then so here, so now probability of a half minus half equals 8 times probability of half. ശരിയല്ലേ? സോ ഞാൻ ഇതിനെ probability of a half minus half എനിക്ക് എപ്പോഴും എഴുതാൻ മടിയായതുകൊണ്ട് I name it as y and this I name it as x. So I got it what y equals 8x. So I got y equals 8x and now നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, മൈനസ് ഹാഫ്, പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് മൈനസ് ഹാഫ് divided by half.
is 16. It is 16. So probability minus half equals 16 times the probability of half half. This is 16 times the probability of half half. Probability of half half is what? It is x. So that means it is 16x. So it is a 16x. So ഒന്ന് 8x, അടുത്തത് 16x. Now you can take the total probability. നിങ്ങൾ ആ ടേബിൾ, നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത ടേബിൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തേത് ഹാഫ് ഹാഫ് ആയിരുന്നു. സോ ആദ്യത്തെ ഹാഫ് ഹാഫ് ആയിരുന്നു. ഹാഫ് ഹാഫിന് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു. ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോബബിലിറ്റിയെയും ആദ്യത്തെ ഹാഫ് ഹാഫ് അഥവാ എക്സിന്റെ ടേംസിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സോ ആദ്യത്തേത് ഹാഫ് ഹാഫ് ആയിരുന്നു, അത് എക്സ് ആയി. രണ്ടാമത്തേത് എന്തായിരുന്നു? രണ്ടാമത്തേത് വൈ ആണ്. വൈ എന്ന് പറയുന്നത് 8x ആണ്. ശരിയല്ലേ? പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് 8x. മൂന്നാമത്തേതും ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ 8x. നാലാമത്തേത് മൈനസ് ഹാഫ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 16x. ദാറ്റ് ഈസ് 16x. സോ 16ഉം 16ഉം 32, 1 33. So total probability is 33x, which is equal to 1. Total probability is always 1. So what is x here? So x is 1 by 33. So you got x is equal to 1 by 33. So therefore what is y? Y is 8x. So y is 8x. So 8x is 8 by 33. So you got y as 8 by 33. Then now the question comes. What is the real question? Probability that the spins take opposite values. Probability that the spins take opposite values. എത്രയായിരുന്നു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഓപ്പോസിറ്റ് വാല്യൂസ്? പ്രോബബിലിറ്റി അതായത് പി ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ്, പി മൈനസ് ഹാഫ് ഹാഫ്. സോ അത് എന്തായിരുന്നു? വൈ ആയിരുന്നു. ശരിയല്ലേ? ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ പ്ലസ് വൈ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് 2y, isn't it? So 2y. So what is y? Y is 8 by 33. So 2 into, so what is the probability? 2 into 8 by 33. So the answer is 16 by 33. So this is the probability of the spins that is taking opposite values. So I hope this is also very clear to you. So നമുക്ക് സമയം അവസാനിക്കാറായി. നമുക്ക് ഇനിയും കുറച്ച് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. So but I'm not going to explain all those things due to the shortage of time. So നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ CSIR ജേർണി. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു എക്സാം ആവട്ടെ, നല്ലൊരു അനുഭവമാകട്ടെ. എക്സാം നന്നായിട്ട് എഴുതണം. നിങ്ങൾക്ക് JRFോടുകൂടി പാസ്സാവാൻ പറ്റട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയിൽ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. സോ വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല നിലയിൽ ജീവിതത്തിലൊക്കെ എത്തിച്ചേരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. സോ വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ആൻഡ് ടെൻഷനൊന്നും കൂടാതെ സമാധാനത്തോടെ പോയി പരീക്ഷ എഴുതുക. എല്ലാം ഓർമ്മ വന്നോളും. നിങ്ങൾ സമാധാനിക്കുക. ഇനി പഠിച്ചിട്ട് എന്താണ് തീരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിലേക്ക് പോരെ. വി വിൽ ഹാവ് എ സൊല്യൂഷൻ ദെയർ. സോ വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് best of luck from the entire competitive cracker. Thank you.